ఎందెందు వెతికినా అందందు కలదు కరోనా వైరస్ అన్నట్లుగా పరిస్థితులు తయారవుతున్నాయి. బయట దేన్ని ముట్టుకోవాలన్నా ఏం తినాలన్నా వణికిపోతున్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు CCMB చేదు వార్త తెలిపింది. నగరంలోని మురుగునీటి యంత్రాల నుంచి సేకరించిన నీటిలో కరోనా వైరస్ ఉన్నట్లు గుర్తించామని చెబుతున్న CCMB డైరెక్టర్ రాకేష్ శర్మతో మా కరెస్పాండెంట్ రాజు ఫేస్ టు ఫేస్. మురుగునీటి ద్వారా కరోనాకు సంబంధించినటువంటి అవశేషాలను గుర్తించడమే కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే దాదాపు 6,60,000 మందికి కరోనా వచ్చిపోయి ఉంటుందని చెప్పి CCMB డైరెక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా ఇప్పటికే చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. Yeah, I think I didn't hear some part of what you said. Can you repeat your question? The last part. What exactly is the sewage survey in Hyderabad? Okay. So sewage, what we have done is essentially the first set of try that we did, which is to collect samples from the sewage treatment plants and see if we can detect viral RNA in those. So if it is possible, then that means we can survey the sewage system, and as you know that this technology we are able to accomplish the detection of viral RNA from the sewage sample from the treatment plants. So this means that we can calculate now, depending upon the quantity of the viral samples that we get, number of virus particles that we can estimate, and then since there are estimates that one infected person sheds how many viral particles and so on, so we can calculate back what number of people may be infected, and we know the area from which the STP gets the water, so we can calculate that those number of people who we are calling infected, they what percent of the population they are. So that's why it's very, very useful, very powerful method to very clearly establish the level of infection. You don't have to go to any house, you don't have to test anyone. People will use toilet, people will use flush, and water will eventually come to STP. Only limitation, if that day is rain, then you cannot do the test because it dilutes the whole thing. But on a day which is not rainy day, you can do this test and estimate the viral load in the area from which the water is coming. Sir, now in the sewage there is a coronavirus. Is infected virus, sir, any other way? No. So in the sewage there is no coronavirus. What we are detecting is broken pieces or RNA particles, RNA components of the virus. It is not. It is known, established well that there is no infectivity of coronavirus from the sewage samples. Other countries people have done that, and it is unlikely that virus which is in the water for so long will be live or infectious. So there is nothing to worry. We don't have to be afraid of the virus, and we have also tested the outlet when the water is released from STPs to for the river or the lake and all. That is clean. There is no viral RNA in that. So treatment is done properly, and there is no trace of viral particle RNA in that. And as I said that although we see high concentration of RNA, they are not infectious, so we don't have to worry about that. This survey will continue, sir? So that is very good question. That when we established this technology, now we have published the paper and submitted for publication. So as a research institution, our job is kind of over. But we'll be very happy to work with the Hyderabad Municipal Corporation or any other municipal corporation that has sewage system to train them, work with them, and set up a system where they can monitor the disease with very inexpensive way, in very accurate way over a long period of time. And COVID-19 is not the only thing. You can monitor many other things. So we will continue to develop technologies for other kind of infectious viruses or bacteria or whatever can be accessed through the sewage samples, because that is very easy and reliable source of estimating the infection load in the city. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. మొత్తానికి రాకేష్ మిశ్రా గారు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఏదైతే హైదరాబాద్ లో ఒకవైపు ముక్కు నోటి నుంచే కాదు మలమూత్ర విసర్జాల ద్వారా కూడా కరోనా వైరస్ ను గుర్తించమని చెప్పి వాళ్ళకి సంబంధించి
సర్వేలో వెల్లడైనట్లు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని కూడా ఇప్పటికే అందరికీ తెలిసేలా చేస్తున్నాము. దీనిపైన మురుగునీటిలో ఉన్నటువంటి కరోనా పార్టికల్స్ వల్ల ఎటువంటి స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది కూడా ఉండదు అని చెప్పి CCMB స్పష్టం చేస్తుంది.